Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Understand Al-Quran and Salah the easy way 3-minute series lesson number 35b, in which we will practice mudari forms of two verbs starting with ya'lamu and ya'malu. Make sure to use TPI when you practice grammar forms. We have learned 4 important styles of a verb, and they are fataha, nasara, daraba, sami'a. If you open the Quran, fataha, Allah will help you, nasara, otherwise you will be hit, daraba, therefore listen. And the styles are fataha yaftahu, nasara yansuru, daraba yadribu, sami'a yasma'u. Let's take 2 important verbs on the style of sami'a yasma'u, and they are alima ya'lamu and amila ya'malu. Alima means he knew, and we can make the rest of the madi forms using the madi key alima, alimu, alimta, alimtu, alimtum, alimna. When it comes to mudari', remember yasir on your right, yasir ya'lamu, yasirun ya'lamun, you tawfiq ta'lamu, ana a'lamu, tawfiqun ta'lamun, nahnu na'lamu. Can you translate? Ya'lamu, he knows. Ya'lamuna, They know. Ta'lamu, You know. A'lamu, I know. Ta'lamuna, You all know. Na'lamu, We know. Repeat after me. Ya'lamu, ya'lamuna, Ya'lamu, ya'lamuna. Ta'lamu, a'lamu, Ta'lamu, a'lamu. Ta'lamuna, na'lamu. Ta'lamuna, na'lamu. MashaAllah. Let's take dialogues now. Everyone here knows how to read the Quran. So answer with a yes. هل يعلم؟ نعم يعلم. هل يعلمون؟ نعم يعلمون. هل تعلم؟ نعم أعلم. So when it comes to تعلم, you will say أعلم. Okay, you will switch the word. Again, هل تعلم؟ نعم أعلم. هل تعلمون؟ نعم نعلم. MashaAllah. Can you translate? يعمل؟ He does. يعملون؟ They do. تعمل؟ You do. أعمل؟ I do. تعملون؟ You all do. نعمل. We do. Okay, repeat after me. يعمل يعملون. يعمل يعملون. تعمل أعمل. تعمل أعمل. تعملون نعمل. تعملون نعمل. MashaAllah. Let's take dialogues now. Everyone here is working hard to learn Arabic. MashaAllah. So answer with a yes or نعم. هل يعمل؟ نعم يعمل. هل يعملون؟ نعم يعملون. هل تعمل؟ نعم أعمل. So when it comes to تعمل, you will switch to أعمل. Are you doing? Yes, I am doing. Again, هل تعمل؟ نعم أعمل. هل تعملون؟ نعم نعمل. تعملون will switch to نعمل. That's it for now. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.